ሰላም ሰላም የማርማር ሚዲያ ተከታዮች ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ መጣሁት ፓርት 2 ጂኦግራፊ ኤግዛም ኩዌስችን ነው እና እስከ መጨረሻ አብረን ነው የምንሰራው። ዛሬ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ፣ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁ ደግሞ እንዳይረሳ። እንቀጥል። ፓርት 1 የጂኦግራፊ ጥያቄ ያልሰራችሁ አይን እንደጨረሳችሁ ፓርት 1ንም ብታዩ አሪፍ ነው። ምክንያቱም ፓርት 1 ላይ ጀነራል የሆኑ ጥያቄዎችን ሰርቼላችኋለሁ። ወደ ጥያቄው ኮንቴንት ስንመለስ ደግሞ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ኮንቴንቶች ከግሬድ 11 ዩኒት 2 ማፕ ሪዲንግ ኤንድ ኢንተርፕሪቴሽን፣ ሁለተኛ ከግሬድ 11 ዩኒት 1 ሳይንስ ኦፍ ጂኦግራፊ እና ዩኒት 3 ኦቨርቪው ኦፍ ፊዚካል ጂኦግራፊ ኦፍ አፍሪካ ከሚል ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እና ፓርት 2 ነው። ፓርት 1 ላይ የተወሰኑ ወደ 40 የሚሆኑ ጥያቄዎችን ሰርቼላችኋለሁ። ይሄን እንደጨረሳችሁ ፓርት 1ንም እንድታዩ ሊንኩን ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ያው ይመጣል ብዬ ኤክስፔክት አደረኩት ነው የሰራውላችሁና ሙሉን ብትከታተሉ እና ውስጥ ላይ ደግሞ እናንተን የሚያሳትፍ ጥያቄዎች ስላሉ ኦንላይን ላይ ሆናችሁ ብትከታተሉ ደስ ይለኛል ማለት ነው። እና መልሶቹን ደግሞ ኮሜንት ላይ ያስቀመጣችሁ። ወደ ጥያቄው ስንመለስ ከማፕ ሪዲንግ ስንጀምር አንደኛ ጥያቄ ምንድነው አወጣውላችሁ? what is the primary ወደ ጥያቄው ስንመለስ አንደኛ ጥያቄ ምንድነው? what is the primary purpose of contour lines on a map plan? A to show political boundaries, B to represent elevation and the relief feature, C to indicate population density, D to mark weather patterns. የትኛው ነው? ቀድማችሁ እየሰራችሁ ለራሳችሁ እየሰራችሁ ትሄዱ ደስ ይለኛል። ትክክለኛ መልሱ B ነው ማለት ነው። B is a correct answer. ለምንድን ነው correct የሆነው? Why correct? Contour lines connect points of equal elevation, showing hills, valleys and slopes ማለት ነው. Why not other? Why not to show political boundary? ለምን አልሆነ? political boundary use different ሲምቦሎችን ይጠቀማል። political boundary ማለት ነው። ለምሳሌ ዶት ላይ ምናምን ስለሚጠቀም እሱ አይሆንም ማለት ነው። ሲ ላይ ያለው ደግሞ population density is shown with choroplethysy maps or በዶት ነው እሱን indicate population density ራሱ በዶት ነው። ዲ ላይ ያለው to mark weather pattern እሱም አይሆንም። weather እሱ ደግሞ በአይሶባር ነው። it require specialized mapping require ያደርጋል ማለት ነው። so B is a correct answer. ከማፕ ሪዲንግ ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ closely spaced contour lines indicate a flat plane, B steep slope, C river valley, D plateau. ትክክለኛ መልስ የትኛው ነው? steep slope is a correct answer. steep slope ነው። why correct? correct የሆነበት ምክንያት tight spacing ከምን ጋር እኩል ነው? ከራፒድ elevation change ጋር እኩል ነው። ሌላኛው ለምን flat plane አልሆነም? flat plane have a widely spaced or no contour ማለት ነው። contour የለውም ለflat plane. what about C? Volutes have V-shaped contour. It's V-shaped contour አለው ማለት ነው። D ላይ ያለው ደግሞ flat may have flat tops with steep edges or cliff symbol አለው. so B is the correct answer. What does a V-shaped contour line pointing uphill represent? አሁን በዚህ ላይ ሲ ላይ አውርቼላችሁ ነበርና what does V-shaped contour line pointing uphill represent ላይ ያምንን represent አደርጋል? volume represent አደርጋል ማለት ነው። why? water flows downhill so the V points upstream. why not others? why not ridge? ridge have V's pointing downhill. what about cliff? cliff use wrapped contour breaks ይጠቀማል። plateau ስለ plateau አውርቻለሁ። plateau show flat
ኢንቴሪየርስ ዊዝ አብራፕት ኢጅስ ሶ ትክክለኛ መልስ ቢ ነው። አራተኛ which contour line type marks a depression example a crater ቢሆን what contour line type marks depression ማርክ የሚያደርገው የትኛው ነው? a dashed line, b hatched line, c bold lines, d blue line ትክክለኛ መልስ የትኛው ነው? hatched line is the correct answer. why correct? short ticks hatched line በሌላ ስም short ticks ይባላል። point hatched line point inward for what? for depression like craters. so this is the correct answer. why not a? a ለምን አልሆነ? dashed line often mark trails or boundary ነው ማርክ የሚያደርገው it's not mark a depression. bold line ደግሞ highlight index contour highlight ያደርጋል index contouርን highlight ያደርጋል እንጂ it's not mark a depression. what about blue line? blue line ደግሞ water body ነው ማለት ነው ከwater body ጋር አንድ አይነት ነው so b is the correct answer. አምስተኛ what is watershed ይላል watershed ምንድን ነው? የwatershed definition line separating river basin a line connecting highest point separated river basin ካላችሁ ትክክል ነው ማለት ነው። watershed are ridge dividing drainage area ነው just ለምን ያሉንም the area drained by rivers ይምላል ያ ምን describe አደረጋል drainage basin ነው describe የሚያደርገው is not a dividing line describe አደረግን ይላለው። ሲ ደግሞ man made reservoir are artificial watershed are ደግሞ natural ስለዛ reservoir ስለሆነ man made artificial ስለሆነ አይገናኝ watershed ደግሞ natural ነው። what about the type of contour interval? watershed contour interval ምን ነው measure የሚያደርገው elevation difference between line measure ያደርጋል ማለት ነው። b is the correct answer. ስድስተኛ which drainage pattern resembles three branches? የትኛው ትክክለኛ መልሱ? A radial, B dendritic, C trellis, D rectangular. ትክክለኛ መልስ dendritic ይሆናል። dendritic ማለት ያው random branching or common in uniform geology ላይ common ነው። why not others? radial ማለት ደግሞ ይላለው stream flow outward የሚለው ለምሳሌ ቮልካኖ it's radial. trellis ደግሞ right angle tributaries or folded mountain trellis ነው። ዲላለው ደግሞ rectangular that grid like jointed rocks ያ ነው ማለት ነው። so b is the correct answer. ሰባተኛው what does intervisibility mean in map reading? በማፕ ሪዲንግ ላይ intervisibility ማለት ምን ማለት ነው? A measuring distance between pointers, B determining if two locations are visible to each other, C identifying map symbol, D calculating contour intervals. ትክክለኛ መልስ የትኛው ነው? intervisibility ማለት measuring ትክክለኛ መልስ determining if two locations are visible to each other ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። measuring distance between point ይላለው distance is measured with scale not distance ላይ distance በስኬል ነው measured የሚሆነው በintervisibility አይደለም።
እዚህ ላይ አይዴንቲፋይ ማፕ ሲምቦል symbol are decoded via a legend symbol በሌጀንድ ነው። calculating contour interval are fixed example 20 ሜትር between lines እንደዛ አይነት ማለት ነው። ስምንተኛው which tool is used to draw cross sections from contour maps? A compass, B planimeter, C graph paper, and the D graph paper and the profile scale, D hygrometer. የትኛው ትክክለኛ መልሱ? graph paper and the profile scale ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ለምን ኮሬክት ሆነ እሱ? used to plot elevation profiles from contours. why not A compass measure direction measure ያደርጋል። planimeter ደግሞ ኤሪያን ካልኩሌት ያደርጋል። hygrometer ደግሞ measure humidity measure ያደርጋል። so ትክክለኛ መልሱ C ነው ማለት ነው። which human made feature is typically shown on topographic maps? A cloud cover, B roads, C animal migration routes, D soil pH levels. ትክክለኛ መልስ የትኛው ነው? roads is the correct answer. why correct ሆነ? topographic map include infrastructure include ያደርጋል። topographic map ማለት ነው። just roadን include ያደርጋል buildings so B is the correct answer. ሲላለው ኤላለው cloud cover isn't mapped. animal migration routes animal route repair specialized mapping repair ያደርጋል። soil pH level ደግሞ is a soil map feature. B is the correct answer. what does GIS stand for? ይሄንን ኮሜንት ላይ ልጠብቅና ማለት ከከበዳችሁ እኔ መልስላችኋለሁ። ግን ምን አይል እየተከታተላችሁ እንደሆነ ለማወቅ አክል ነው። G ምንን ፌራል አይ ምንድነው? ኤስ ምንድነው? ጂኦግራፊ ማፕ ሪዲንግ። ሶ ኮሜንት ላይ መልሱን አስቀምጡልኝ ፕሊዝ። 12ኛ a contour interval of 20 meters means contour interval fixed ነው አልን ቅድም። 20 ሜትር ማለት ምን ማለት ነው? each line represents 20 meters of elevation change is the correct answer. ምንድነው? interval is equal to vertical difference between contours. so A is the correct answer. B ላይ ያለው area map cover 20 square meter area ነው። area ኪሎሜትር ስኩዌር ይላል እኮ እዚህ ጋር። C ላይ ያለው ደግሞ highest point is 20 meter. highest point require spotted heating ነው highest point የሚለው የሚገልጸው። the river are 20 meter apart ይላል። ያ ደግሞ river spacing isn't related ከኮንቶር ጋር river related there. so A is the correct answer. which feature would a circular contour pattern represent? A volume, B a hill or mountain, C a fault line, D a road. ትክክለኛ መልስ ነው hill or mountain የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም closed circle equal to peaks, achieved circle equal to represent depression. so B is the correct answer. ይላለው volume ደግሞ V shaped ብለናል ቅድም። ሲላለው fault line fault may offset contour abruptly ማለት ነው። road ደግሞ linear symbol ነው። road to linear symbol ነው። so
ሰርኩላር ኮንቶር ፓተርን ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ሂልን ወይም ሞንቴንን ነው ማለት ነው። ዋት ኢዝ ዘ ፐርፐዝ ኦፍ ክሮስ ሴክሽን ኢን ማፕ ሪዲንግ? የክሮስ ሴክሽን ፐርፐዝ ኢን ማፕ ሪዲንግ ላይ ምንድን ነው? A. To show side view of terrain elevation, to measure map scale, to calculate area, to identify vegetation type. የትኛው ትክክለኛ መልሱ? ኤ ላለው ትክክል ነው ማለት ነው። Shows elevation changes along a river, along a line. So to show cross section ማለት ያ ነው። To measure map scale is ratio ነው። ስኬሉ ሬሽዮ ነው። ለምሳሌ 1:50,000 ምናምን እንደሚባል ለምሳሌ 1 ሬሽዮ እንዲህ አይነት represent scale. Area use grid square to calculate area ሲ ላይ to calculate area ይሄ ደግሞ አይሆንም። ምክንያቱም ኤሪያ ምንን ይጠቀማል? ግሪድ ስኩዌር ይጠቀማል ኦር ፕላኒሜትርን ይጠቀማል። what about to identify vegetation type? cross section vegetation typeን identify አረግ vegetation use ምንድን ነው የምጠቀመው? color ቀለምን ወይም legend symbol color or legend symbol ይጠቀማል ማለት ነው። so A is the correct answer. which drainage pattern folds in folded mountain region ላይ የትኛው ነው? ኤ ቅድም አውርቻለሁ ስለነዚህ ዲፊኒሽን ስለ ዴንድሬቲክ ምንድነው? ዩኒፎርም ጂኦሎጂ በሚለው ትይዛላችሁ። ትሬሊስ ደግሞ it forms in parallel ridge or folded mountain ridge ማለት ትችላላችሁ። ራዲያል ደግሞ conical landform dearranged ደግሞ chaotic or glacial areas በዛ ትይዛላችሁ። ትክክለኛ መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። first step in drawing a cross section የመጀመሪያ ስቴፕ in drawing cross section የትኛው ነው? draw line between two points in የመጀመሪያ ስቴፕ ማለት ነው። straight line but 2 point of map ላይ draw ማድረግ ነው። heading the map is not a cross section, is for a leaf. counter later በኋላ ነው የሚመጣው። first በቃ drawing a straight line between 2 points on the map which symbol represents a settlement on topographic map. A black square or cluster is the correct answer. How is relief represented on a map? እንዴት relief በማፕ ላይ represented የሚሆነው? Using contour line shading spot height is the correct answer. temperature ስራው color coded temperature zone that is not represent represent አረግም። temperature used isotherm ይጠቀማል። boundary ሲላ by labeling political boundary ይላል። boundary are political not relief. wind arrows show wind direction. wind arrows are meteorological, it's not relief. So B is the correct answer. What does a ridge look like on a contour map? ridge ምን ይመስላል በኮንቶር ማፕ? V-shaped line pointing downhill is the correct answer. Ridge are elevated with contours pointing downward.
circle ደግሞ hills or depression hatchers depression ነው parallel lines may indicate uniform slope dilallo it's indicate uniform slope actual line አውርቻለሁ it depend on depression ላይ so B is a correct answer which GIS function analyze spatial relationship A data entry B buffer analysis C image cropping D font formatting ትክክለኛ መልስ buffer analyze is the correct answer GIS ቅድም ጠይቄ ነበር ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ብዬ which GIS function G ማለት geographic information system function analyze spatial relationships just buffer solution is a correct answer data entry ምንድነው data entry inputting information ነው ሲል ያለው image cropping adjust image size crop ማድረግ ነው font formatting is for labels ሌላኛው from Africa physical geography የመጣው ጥያቄዎችን እንስራ ጥያቄ እየሰራችሁ ማለት ጥያቄዎችን ምናምን አይታችሁ ያለፋችሁ ምክንያቱም ኮፒ ሊመጣም ስለሚችል ማናቃል ሶ በዛው ሁኔታ ወይ በኖት ምናምን ትሰሩ ደስ ይለኛል ማለት ነው ትጠቀማላችሁ አፍሪካ ሎንጊቱድናል position which was the best describe Africa's latitudinal position የትኛው best describe የሚያደርገው entirely in the southern hemisphere እሱ ልክ ነው is not correct ምክንያቱም አፍሪካ extends north to south north to 37 degree north or Mediterranean and the south to 34 degrees south or Cape Town so is not correct below straddles the equator extend into all four hemispheres is correct answer Africa crosses both equator cross ያደርጋል እና prime meridian cross ያደርጋል so B is a correct answer C ላለው primarily in the high latitudes yeah correct most of the Africa incorrect no silallo most of the Africa lies in low latitude it's not in high latitude ማለት ነው D latitude limited to the tropics እሱም incorrect ነው ምክንያቱም it include temperate zone include ስለሚያደርግ is not correct ሌላኛው the Great Rift Valley in Africa was formed primarily by Great Rift Valley formation A glacial erosion B volcanic activity and the tectonic plate divergence C river deposition D wind erosion ትክክለኛ መልስ ነው B ላለው ትክክል ነው ማለት ነው Lamid caused by the splitting of the African plate or divergent boundary, creating lakes or Tanganyika or volcanoes. So B is the correct answer. Glacial erosion, lamna lona. No evidence of glacial erosion in where? In East Africa. Why is not C? River deposition. River deposition incorrect because Nile rivers flow through the rift but didn't create it.
wind erosion shape is desert shape አደርጋል not rift valley. B is the correct answer. Which climate type dominates the Congo basin? Congo basin dominate የሚያደርገው climate type የትኛው ነው? A desert, B tropical rainforest, C Mediterranean, D tundra. A የትኛው ትክክለኛ መልሱ? Tropical rainforest is the correct answer. Equatorial location, year-round rain or greater than 60 mm monthly and high temperature 26 degrees Celsius average ማለት ነው. So why not desert? Desert are found in the Sahara or Somalia ላይ ነው desert የሚገኘው. Mediterranean ደግሞ Mediterranean climates occur in North or South Africa. What about tundra? Tundra, no tundra in Africa. Already tundra in Africa የለም. The Niger River distinctive boomerang shape is influenced by ancient lake basins and the tectonic uplift, B glacial meltwater, C ocean currents, D human engineering. ትክክለኛ መልሱ ancient lake basin and the tectonic uplift is the correct answer. Why? The river bend reflect past drainage into the Sahara or Lake Chad basin and the uplift of Jos Plateau. So A is the correct. B incorrect ነው ምክንያቱም no glaciers in West Africa ላይ glacial meltwater የለውም። ሲላለው ocean current don't shape river course shape አረግም። D human engineering, the bend predate modern engineering is not correct. Which African mountain range is of volcanic origin? Virunga Mountain is the correct answer. Why? Part of the East African rift with active volcanoes. ምንድነው Virunga Mountain ማለት? ይላሉ Atlas Mountain are fold mountains. ቢላሎ ደግሞ በምንድነው የሚፈጠረው? by basalt lava flows, not active volcanoes. Hagar mountains ደግሞ eroded metamorphic plateau in the Sahara. So C is the correct answer. What caused the Harmattan wind in West Africa? Harmattan wind in West Africa cause ያደረገው ምንድነው? High pressure over the Sahara is the correct answer. ለምን dry dusty winds blow from the Sahara high pressure zone to Gulf of the Guinea? ከኖቬምበር ጀምሮ እስከ ማርች ማለት ነው። ይላለው monsoon bring rain or summer but not the Harmattan. ሲላለው ደግሞ polar jet stream affect mid latitude affect area not in West Africa. El Nino events affect rainfall affect ያደርጋል እንጂ is not this wind system. ሰባተኛ the Okavango Delta is unique because it Okavango Delta unique it is because it in this inland as an alluvial fan in the Kalahar Desert ማለት ነው. B is the correct answer. Why not other? LA flows into the Indian Ocean that doesn't reach ocean reach አረገ Okavango Delta ocean reach አይደርስም ማለት ነው።
C. Nile source is lake is source of Nile river ይላል። ናይል ሪቨር የሌክ ቪክቶሪያ ሶርስ ነው እንጂ freezes in winter በጋ ይቀዘቅዛል ይላል። Botswana climate is subtropical, not freezing. Which soil type is associated with Savannah grassland? የትኛው ሶይል ታይፕ ነው ከሰቫና ግላስላንድ ጋር አሶሺየት የሚሆነው? ላተራይት is the correct answer. ላተራይት የምንለው አይረን ሪች ላተራይት ፎር ኢን ዌት ድራይ ትሮፒካል ክላይሜት ላይ ፎርም ይሆናል። ፖድዞል ቢላለው ፖድዞል are acidic soil of boreal forests ሲላለው ቸርኖዘም ደግሞ fertile black soils of temperate grassland. The loess ደግሞ is wind blown sleet limited in Africa. The fynbos vegetation is endemic to A. Madagascar, B. South Africa's Cape Floristic region, C. Sahel, D. Ethiopian highlands. ትክክለኛ መልሱ South Africa is the correct answer. Which factor contributes to desertification in the Sahel? Deforestation and overgrazing, glacial retreat, tsunamis, volcanic eruption. ትክክለኛ መልስ ነው deforestation and overgrazing is the correct answer. Yeah, human activity just like deforestation, clearing land for farming, እነሱ ምን ያደርጋል? degrade soils in the fragile zone ላይ degrade ያደርጋል። ቢላለው ደግሞ no glacier ሳይል ላይ glacier የለው። tsunamis ደግሞ affect coast line not inland ሳይልን አይደለም affect coast line. volcanic eruption ደግሞ no active volcanoes in the region ላይ የለው ማለት ነው። ሌላኛው ሌክ ቪክቶሪያ is primarily fed by A. glacial melt, B. rainfall and the rivers, C. underground aquifer, D. ocean tide. ትክክለኛ መልስ የትኛው ነው? B is rainfall and the river is correct answer. Why? 80% of Lake Victoria water come from direct rainfall, with the Kagera River being its largest tributaries ማለት ነው። ያለው ለምናለሆነም no glacier feed African Great Lakes. ሲ ደግሞ ground water contribute minimally ነው less than 20% ማለት ነው። ዲላለው ocean tide እሱ ደግሞ fresh water lakes aren't tidal ማለት ነው። so B is the correct answer. The Kalahar is the best described as A. tropical rainforest, B. sandy savanna with dunes, C. salt flat, D. mountain range. ትክክለኛ መልስ B ነው ማለት ነው። Why? Though called a desert, a savanna, sandy savanna with dunes, ይህን ምን ይባላል? ዴዘርት ማለት እንችላለን። is technically semi-arid savanna receiving ከ125 እስከ 250 ሚሊሜትር annual rainfall receive ያደርጋል ማለት ነው per year ማለት ነው። So B is the correct answer. Which African country contain majority of Congo rainforest? የትኛው ትክክለኛ መልስ? I need answer. መልሱን ይፈልጋለሁ። ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። The Benguela current affects Africa's A. East coast climate, B. West coast aridity, C. Mediterranean rainfall, D. Nile river flow. ትክክለኛ መልስ የትኛው ነው?
West Coast Aridity or Namib Desert is the correct answer. This cold current creates coastal desert through upwelling and the fog formation. B is the correct answer. A ምንድነው? East coast has warm Mozambique current. C ላይ Mediterranean climate is northernmost Africa. Northernmost Africa, like Nile River flow depend on Ethiopian highland rains. So B is the correct answer. Baobab trees are adapted to A. Alpine condition, B. Arid environments with water storage, C. Mangrove swamps, D. tundra. ትክክለኛ መልስ arid environment with water storage is correct. The Serengeti migration involves elephants moving to the Sahara, B. wild beasts in the Zagros following rains, C. penguin nesting, D. camels crossing the Nile. ትክክለኛ መልስ wild beasts in the Zagros following rain is the correct answer. 1.5 ሚሊዮን ዋይልድ ቤስትስ ኮምፕሊት የ1000 ኪሎ ሜትር ሰርኪዩት ቢትዊን ታንዛኒያ ኤንድ ኬንያ። ዋይ ኖት ኤ ለምን ኤሌፋንት ዶንት ማይግሬት ቱ ዘ ሳሃራ ማይግሬት አላደረገም ኤሌፋንት። ፒንግዊን ኔስቲንግ ለምን አልሆነም? ኒው ፒንግዊን በኢኳቶራል አፍሪካ ላይ ፒንግዊን የለም ማለት ነው። ዲ ላይ ያለው ደግሞ ካምልስ ክሮዚንግ ዘ ናይል ይላል። ካምልስ አር domesticated in desert ነው። ናይልን ክሮዝ አረግም። which rock type dominates the African shield? የትኛው ነው ትክክለኛው መልሱ? የትኛው ሮክ አይነት ነው? ancient, igneous and metamorphic rock ምን ያደርጋል? አፍሪካን ሽልድን ዶሚኔት አድርጓል ማለት ነው። ምንድነው? ላይምስቶን ዶሚኔት የሚያደርገው ኦንሊ ኢን ኖርዘርን አፍሪካ ላይ ነው። ባዛልት ደግሞ ባዛልት ኢዝ ሊሚትድ ቱ ቮልካኒክ ሪጅን ላይ የተገደበ ነው። ሳንድቶን ደግሞ በሴዲሜንተሪ ቤዝን ላይ ይከሰታል ማለት ነው። ዋት ክሪኤትስ ዘ አፍሪካን ሁሚድ ፕሬድ? ምንድነው ክሪኤት ያደረገው አፍሪካን ሁሚድ ፕሬድ? A. monsoon shifts due to orbital forcing, B. deforestation, C. industrial pollution, D. glacier formation. ጥያቄዎች ቀጥላል። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ያው ቀጣይ ቶፒክ ቅድም አወራው ቶፒኮች ከዚህ ጥያቄ ጀምሯለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ጠብቁኝ። ሰሞኑን ወይ ነገ ወይ ተነገ ወዲያ እለቃለሁ ቀጣዩን ቪዲዮ እና ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ እና ላይክ እና ሼር አድርጉ። ለጓደኞች ደግሞ ሼር አድርጉ። ጥያቄ መስራት በጣም ወሳኝ ስለሆነ ጥያቄ ስሩ እና ከዚህ ቻፕተር ስራልኝ የምትሉ ቻፕተር ካለ ይሄን ሳብጀክት ስራልኝ የምትሉ ካለ ኮሜንት ላይ መጻፍ ነው። እኔ ከዛ አይቺ ጊዜን አበቃቅቼ ለመስራት ይሞክራለሁ። መልካም ጥናት ይሁን።